Pues aquí no funciona eso de la tercera es la vencida porque ya vamos como en la quinta o la sexta y todavía no lo logramos. Pero A ver si, vale la pena intentarlo otra vez. sí, a ver si esta vez sí. Mateo, ayúdenos a saludar a nuestro siguiente invitado, por favor. Hey, yo, now the third time. Now, can you hear us well? Yes, I can. Thank you. Oh, now we got it. We can hear you. So that's great. Bueno, pues Perfecto. gracias por estar con nosotros y bueno, creo que muchas preguntas por hacerle a este hombre que como decíamos es catalogado como mítico, guitarrista, un hombre que realmente sabe lo que hace, que ha sido inspiración para muchos, que ha tocado con cualquier cantidad de personas y que ahora está dando la vuelta en el mundo entero, entiendo Mateo, arrancando por los Estados Unidos con un lanzamiento. ¿De qué se trata todo esto? Porque entiendo también que él nunca para, Joey nunca ha parado. Sí, Rosario, él no para, él realmente tiene una trayectoria envidiable. Ahorita viene con un nuevo disco, de hecho, se llama The Elephants of Mars o Los Elefantes de Marte en español. Un disco que lanzó ya hace más o menos un poco más de un mes, 2 meses si se quiere, donde pues empieza a explorar un poco nuevos sonidos, regresa a otras sonoridades que tuvo en el pasado, por allá en los años 90 y con mucha energía en este caso. Entonces, pues, Rosario, arranquemos preguntándole por este nuevo disco, este nuevo trabajo con el cual pues nos sorprende en este 2021 después obviamente de lo que fue la pandemia. So Joe, first of all, we want to ask you about this new record, The Elephants of Mars, because it has a lot of energy, a lot of experimentation. It remembers me that time back in the 90s with Surfing in the Alien, that kind of thing, that kind of energy of experimentation. What can you tell us about this new record? Yeah, I'm happy you brought that up because I really wanted to make a big record that had that same kind of energy and experimentation from late 80s and early 90s. Surfing with the Alien, Flying in a Blue Dream, The Extremist, they had so much stylistic variety and different band members playing all different kinds of styles and bringing in lots of high energy influence. So The Elephants of Mars is one of those albums, lots of music, lots of different styles, and a lot of fun, of course. Pues vea, Rosario, aquí nos dice Joe que pues le alegra mucho que le haya traído a colación un disco que él hizo hace mucho tiempo, en los años 90, que era Surfing with the Alien. Dice, este es un gran disco, la idea es que tenga muy buena energía, que tenga experimentación. Entonces dice, mire, esos trabajos como Surfing with the Alien, The Extremist o Flying in a Blue Dream, que son 3 discos icónicos de sus inicios, pues en este caso pues es muy parecido, muy similar. Quería volver a eso, tocar estilos diferentes. Entonces realmente todos esos participantes y músicos que participan de este nuevo trabajo discográfico pues hacen parte y tocan distintos estilos, distintos géneros y aportan cada uno lo suyo, pero siempre con esta intensidad. Y continuando con esta entrevista, ahora quiero pasar de pronto a hablar un poco de eso que comentaba Pulido al principio, de todos esos estudiantes que tuvo en ese momento. ¿Cómo fue esa experiencia de tener todos estos artistas y si alguna vez de alguna forma se imaginaba que ellos terminaran siendo pues estos tremendos artistas que al final pues resultaron como estudiantes, y preguntarle de pronto cómo eran? Que a veces pasa uno como profesor, las cosas de pronto no salen muy bien. Joe, now I want to go back to the basics at the start, because you, besides being a great virtuoso on the guitar, you were a teacher. You were a maestro, and you have a lot of great students, like the case of Kirk Hammett and Andy Timmons, and even Steve Vai, that we know that you're great friends. How was that thing of being a teacher, a professor, and I don't know, maybe can you tell us some anecdotes, some experience with one of them, maybe who was the most applied student, and maybe who was the I don't know, the one that wasn't so applied to do the things, to the exercises, the things. What can you tell us about from this time? And did you always expect that your students at the end finally became so good as you, and maybe, I don't know, even better? Well, the whole point is to make the students better. So that's supposed to happen. And I started teaching as a way, to pick up some money to buy some guitar strings when I was a really young teenager. So when I was 15 years old, I was giving lessons to a 12-year-old Steve Vai, and we became really good friends because he was a great student. When I moved to California, I started teaching at a guitar store
during the daytime, again, I was playing in a band called the Squares, around the Bay Area and down in Los Angeles. But in the daytime, I would teach at this guitar store, and that's where I wound up teaching Kirk Hammett and Larry Lalonde and Charlie Hunter, just a whole bunch of players that wound up being in, Third Eye Blind and Metallica and Exodus and like Alex Skolnick from Testament. They were all really a lot of fun to teach. They were all really very motivated. Kirk Hammett started taking 2 lessons a week. He was so determined and motivated to be the best guitar player he could. So I always had a good time with my students. Pues bueno, con esta pregunta nos dice, mire, realmente él empezó muy joven a enseñar a los estudiantes. Dice que la idea era hacerlos mejor y que así debe ocurrir como de un profesor un estudiante. Dice que la idea era buscar dinero, porque pues todavía estaba muy joven en ese entonces. Tuvo un Steve Vai de 12 años, el cual se convirtió en un gran amigo, y dice, mire, era un gran estudiante. Cuando yo me moví a California, o me mudé a California en este caso, dice que pues empezó a trabajar en una tienda de guitarras. Él tenía una agrupación llamada Squares y estaba en la zona de la bahía, y así conoció a Kirk Hammett, a Larry Lalonde, a Charlie Hunter, y bueno, terminaron en agrupaciones como Third Eye Blind, como Metallica, como Exodus, como Testament. Y dice, mire, realmente fueron estudiantes muy divertidos, que estaban muy motivados. De hecho, Kirk Hammett tomaba clases 2 veces a la semana, o sea que realmente pues tenía mucho entusiasmo en aprender guitarra. Entonces pues para él obviamente es una gran felicidad y un orgullo tener estos estudiantes que al final pues sean muy buenos. Mateo, preguntémosle a nuestro invitado sobre esa maestría, sobre tener esa influencia tan grande en el estilo que han expresado otros grandes guitarristas de la historia, y sobre todo en si se siente alguna presión a la hora de presentar un nuevo trabajo musical. ¿Hay ahí alguna angustia, alguna preocupación especial a la hora de entregar al mercado un nuevo trabajo musical, sobre todo para estar a la altura de esas personas que él ayudó a formar y que hoy están en la cima del rock and roll? And Joe, going on this theme and of course relating it to the new album, let's talk about that master craft that you have, that craft that you done on this new album and on your career, this kind of expression that you have. Because we want to, and we're wondering, maybe do you feel some kind of pressure? You have released a lot of records, but releasing a record after this pandemic and everything, and regarding that you're competing, saying in sort kind of way, with these artists that you have taught in the past, do you feel any kind of pressure at the time of doing a new record, releasing a new record, new music, taking into account all the things that the world are doing, your students, these bands that are releasing a lot of things during this time? Well, to tell you the truth, the biggest pressure is the pandemic, the war in Ukraine, inflation, the cost of fuel. Anybody who goes out on tour knows that any kind of disruption in the world makes it very difficult for musicians to release albums and travel. So I don't really think about the creative competition because I'm in my own world. Joe Satriani releases albums are quite different from everybody else. So even my best friends like Steve Vai and John Petrucci, we write and play very differently from each other. So we trade all the things that we know, and we send each other music all the time. And if we can help each other, we do. So yeah, there's no real competition there. But the outside world is crazy, as you know. Very, very difficult to put up with all the chaos that's always going on. Pues vea, Pulido, nos dice que realmente para él la mayor presión, ¿qué es? La pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación y pues los altos precios de la gasolina. Realmente nos aclara y nos dice, mire, ser disruptivo en esta época obviamente es complicado, sí, con el tema de los lanzamientos de los discos, como en este caso lo que está haciendo él en este momento, pero dice que realmente no cree en la competencia creativa, que realmente hay diferencia. Ahí nos hablaba de Steve Vai, uno de sus estudiantes más destacados y uno de otros, esos grandes guitarristas virtuosos. Dice, mire, con él somos distintos, intercambiamos realmente lo que sabemos, nos enviamos las cosas, nos ayudamos. Entonces dice que realmente no hay competencia, que para él realmente lo que uno debería preocuparse, de lo que ejerce presión, es el mundo de afuera, que en estos momentos está muy loco. Pero de fondo escuchamos de Elephants of Mars, que es el más reciente lanzamiento de nuestro súper invitado hoy a Contrarreloj. Si usted apenas está entrando a la sintonía de nuestro programa, pues
que sepa Mateo que estamos hablando en nada más y nada menos que con Joe Satriani, un virtuoso guitarrista de rock instrumental en los Estados Unidos, un hombre que, bueno, como viene contándonos a través de esta entrevista, ha recorrido cualquier cantidad de momentos dentro del género del rock. Ahora, yo le quería preguntar justamente por el rock de esta manera, por eso que él se proponía al principio, como bien nos lo decía, de crear ese sonido, ese nuevo estándar quizás para medir esos álbumes de guitarra instrumental. En su momento, cuando él se lo imagina y luego lo puede llevar a cabo, ¿cómo fue recibido? Porque en otros casos quizás la gente habría dicho, sí, guitarra sí, guitarrista sí, pero se necesita el resto, pero acá estamos haciendo guitarra instrumental. Joe, now talking about the guitar, your style, specifically on rock, because with your proposal that it's so different, was so different at the time with instrumental rock, creating this sound that marked a standard in the genre, of course. How do you measure the records with your instrumental guitar? How did you imagine and then you create and you, I don't know how to put on a physical form these kind of things, how your work was received in the past and now regarding the genre of rock, how is the actuality, how is this thing received on these times, on these different times when we have different genres like reggaeton and different things, how is that thing and how it was received before and now after? Yeah, it's very interesting. You know, if you're lucky enough to have a long career, you will see a lot of styles come and blossom and then move aside to make room for the next new style that comes along. So when I started playing guitar, it was 1970, so long ago. And, you know, there was no disco in 1970. There was no punk. There was no new wave. There was no new metal. There was no metalcore, grindcore. You know, there's so much stuff that wasn't there. There was no hip hop and no EDM. So all of that stuff and more styles came along while I was this young kid falling in love with music and sort of being myself, which is just a rock and roll kid. So I don't think I've really changed that much in terms of my basic nature. I'm still a rock and roll kid because of when I grew up. And I still try to play guitar the best I can and innovate. What really sets me apart, I think, is the writing. And I think this has always been the most important thing. And I could say that about some of my best friends, like I mentioned before, like Steve Vai. We write such different music. And that music that we write that's so personal really makes us try to learn and play different things on the guitar. A perfect example would be Steve building a 3-neck guitar to be able to create some new kind of music. And so that's the kind of things that we do. I'm not sure why Steve and I do that, but that's the kind of things that we do. And we're dedicated to that, you know, and so we don't really think about the outside world so much when we're busy focusing on each new idea that we get. It might be, you know, using the symmetrical scale for the solo in the Elephants of Mars, or it might be building a 3-neck guitar. Who knows what we're going to think of? But that's our method, and I think that's what keeps us sounding original. Bueno, vea, Rosario, nos dice que realmente es interesante su pregunta, porque mire, realmente él dice que ha sido muy suertudo con respecto a su larga carrera, pues que obviamente pues muchos géneros han florecido desde ese entonces, porque él empezó en los años 70. Nos dice, mire, en esa época ya no existía el disco, no estaba el punk, no estaba el new wave, no estaba el new metal, el grindcore, el hip hop, el EDM, todo lo que conocemos no existía. Esos estilos empezaron a venir cuando él era joven y empezó a crecer y ya empezó a desarrollarse en la guitarra. Dice, mire, ahí fue cuando yo me empecé a enamorar de la música, a ser yo mismo. Dice,
dice, mire, yo me considero y me describo como un chico rock y que realmente no he cambiado, esa es su naturaleza. Entonces trata siempre de tocar lo mejor posible, innovar, y dice que lo que le diferencia es la escritura, que para él eso es lo más importante, es lo que dice con sus amigos. Y aquí nos vuelve a traer a colación al señor Steve Vai, porque ambos escriben música muy, muy diferente, muy personal. Entonces realmente eso es lo que marca esa diferencia entre todos. Entonces dice que pues mire, lo que pasa es que les gusta aprender. Steve crea una guitarra de 3 cuellos, de 3 cabezas, entonces son cosas como que él dice, no sé por qué, pero realmente no piensan en el mundo exterior. Son ideas que simplemente ellos desarrollan, crean y plasman. Entonces nos hablaba ahí de la escala simétrica que tiene en este nuevo disco, en The Elephant of Mars. Entonces realmente pues piensan en diferentes cosas y ese es su método, pero que no se preocupan por el mundo exterior, honestamente. Y ahora pues, bueno, intentémoslo ahí, Rosario, que vemos la guitarra por ahí atrás. A ver, si de sí, pronto, lo veo bueno, allá con la guitarra ¿cierto? lista. Nos da una probadita de este nuevo disco. A ver si nos toca algo ya que está en su estudio con todos esos racks de Marshall ahí en la espalda. Joe, we want to be a little bit intrusive. We've seen your guitars right there and your Marshall racks and everything. I don't know if maybe you can give a little bit a taste of maybe the Elephants of Mars with your guitar, if it's not too much trouble for you. Oh my! How can I If do you that? can, of course. Doing a little different, really, right? Mhm. There you go. Yeah, Quiero yeah. decir que la gente está escribiendo, mejor dicho, para que se lo traslade Mateo, muchos fanáticos del rock, de su carrera profesional, de todo lo que ha venido haciendo, por lo cual verdaderamente ha sido un placer esta conversación hoy con Joey. Hubiésemos querido que fuera más extensa, más larga, pero bueno, es un estreno hoy, es un gran lanzamiento, Mateo, así que por favor dígale que gracias por estar con nosotros. Todo este material queda en las redes sociales del Sistema W Radio Colombia. Busque Contrarreloj y ahí encontrará a nada más y nada menos que a Joey Satriani. Joe, thank you so much for this couple of minutes and that bit of taste of guitar. It sounded to me personally like Dream Theater, like John Petrucci, a little bit. But thank you. It was such a pleasure and what an honor to talk about this new record of yours. We love it. It's amazing, incredible. And we're going to have all this interview allowed in our social media from W Radio Station here in Colombia. So thank you again. What a pleasure. What an honor to talk to a legend like you. And we wish you the best of luck with the rest of your career. Thank you. Thank you very much. Love being on the radio with you guys. Thank you. Thank you. Bye bye.